And we'll start with the excerpt for intention. Al-Salam, concealment and disclosure of the face of the Creator. One's request to become stronger in believing in his guidance over the world during the concealment period brings one to contemplate the books, the Torah, and to draw from there the illumination and the understanding how to strengthen one's faith in his guidance. These illuminations and observations that one receives through the Torah are called the spice of Torah. When they accumulate to a certain amount, the Creator has mercy on him and pours upon him the Spirit from above, that is, the higher abundance. Бааль-Сулам – скрытие и раскрытие Творца. Потребность человека во время скрытия укрепиться в вере в то, что Творец управляет всем миром, приводит его к книгам. В Торе он получает свечение и понимание, как укрепиться в вере в управление Творца. И это свечение и сосредоточенность, которые он получает с помощью Торы, называются исправляющим средством Торы. И когда соберутся они до определенной степени, Творец смилуется над ним, и тогда прольется на него свыше Божественный Дух, что означает высшее изобилие. And our intention is to unite and delight the Creator. So first we prepare, get ready, and I'm writing down all the active participants. Я записываю всех активных участников. Таня, Ольга, Ирина, Елена, Алла. Валя не может. Right. If you feel like participating, just let me know. Right. Okay. So, as usual, we'll start with reading. We continue reading the... Yes, and Olga. Yes, Olga, you're here in my list. And we're continuing reading the text, the book by Michael Lightman about women and relationship in Kabbalah. So we'll start with the words. We'll start with the words. Начнем со слов, как обычно. We have to read and memorize the red words and translate the blue words. Красным выделены слова, которые мы сегодня вводим, новые слова. И синим выделены слова, которые мы уже изучали, и мы их повторим и вспомним, как они переводятся. So the first word, the first new word is warmth. Warmth or warmth. Тепло, сердечность. Мы знаем слово warm, теплый. Warmth, тепло, сердечность. The next one is belong. Принадлежать, входить. Belong to. Обычно следует за ним предлог to. Belong to. Выражение is used to, or as in the text, was used to. Это устойчивое выражение означает, if we say I'm used to or he's used to something, он привык к чему-то. He was used to something, он был привычен к чему-то, то есть у него была привычка к чему-то. The next one is occur. To occur, происходить, возникать. The synonym is to happen. Синоним слова happen. Influence. Influence. Влияние, фактор. Descend. Сходить, опуститься, опускаться. Снижаться. The next word is attribute. Attribute. Свойство. The next word is predestination. Предопределение. Predestination. Стараемся проговаривать новые слова, чтобы они нам немножко легли. The next word is purpose. Цель, назначение. Purpose. The next word is external. Внешний. External.
The next word is hormonal. Hormonal, гормональный. Next phrase is purely, чисто. Pure мы знаем, прилагательное, чистый. Purely medicinal, чисто лекарственный. Then the next word is surgery. Surgery, хирургия или операция. Surgery, операция, хирургия. Hormone, гормон, hormone, replacement. Это как бы терапия такая, hormone replacement, гормонная терапия, замена гормонов. Это просто устойчивое сочетание, hormone replacement. The next word is universe. Universe, вселенная, мироздание. Universe. The next word is embodiment. Embodiment, воплощение. Воплощение. The next new word is essence, сущность. Essence. And the last new word is constant. Constant, постоянный, непрестанный. Okay, these are the new words from the text that we're reading today. Это новые слова из текста, который мы сегодня читаем. And there are some words that we know. And we'll try to recall what the meanings are. И давайте попробуем вспомнить, что означают эти слова. И повторим, закрепим. Right. Who would like to read the first word? Кто бы хотел прочитать первое слово? Комплимент – это дополнять, а комплимент – это комплимент, если Y после L. Если I, да, если I после L, это будет compliment. Также будет звучать, но комплимент будет означать compliment. To compliment в данное слово означает дополнять кого-то. Very good. The next phrase. Upper force, высшая сила. Very good. The next word. Ирина. Precisely. Precisely, наверное, чувствовать. Precisely. Точно. Precise – это точный. Точно, да, точный. Precisely – точный. Good. Елена, next word. Relationship, связь, отношения. Very good. The next word, Алла. Connection, связи, соединение. Соединение, excellent. Next one, Мария. Level, уровень, ступень. Very good. Светлана. Next one. Специфик – это что-то специальное, да? Very good. Specific, специальный, конкретный, может значить specific, конкретный, определенный, специально в некоторых значениях. Yes. Good. If there's somebody else who wants to participate, let me know. Если кто-то еще добавился, кто хочет участвовать, скажите. Я хочу. Томочка. The next word. Masculine. Masculine. Мужской род. Да? Very good. Мужской. Masculine. Very good. Мужской, мужественный. Right. The next one. Таня. Take just feminine. Just as just the adjective. Feminine.
Таня? Женский, да? Very good. Feminine, женский. Good. State. Ольга? State. Наверное, состояние. Very good. Yes. And the next word, spiritual. Ирина? Spiritual, духовный. Excellent. Very good. Right. These are the words. And let's listen to the text first, and then you're going to read it yourself, and we'll try to translate it together. Right. Okay, I'm going to read once, and then you read it yourself. Question. What does it mean that a woman compliments the man in the same way his mother does? Dr. Lightman. Man needs warmth, a home, all that belongs to a family. He was used to getting this from his mother, and now he gets a part of this from his wife. Everything occurring in our world is a result of the upper forces' influence that descends to our world. In order to really understand what is happening, it is necessary to study the upper forces, their attributes, predestination, and purpose. It may seem to us that the difference between the sexes is merely external and hormonal, and that we can make a man into a woman in a purely medicinal way by using surgery and hormone replacement. However, the difference is much deeper, and it lies in the very root of the universe, in our soul's roots. The difference comes from there, and precisely we, men and women, have different types of souls. Man and woman are the embodiment of the relationships between Zeranpin and Malhut of the world of Absolute. Their connections, essence, and level give a specific name to a level. Masculine and feminine states are constant states on all 125 spiritual levels. An excerpt from Women, Relationships, and Kabbalah, Questions and Answers about Women's Spiritual Fulfillment by Rav Michael Leitman. Right. Do we want to read it and translate it and then answer the questions, or do you want to answer the questions first? Okay, let's read it first. Yelena, can you start reading? We're reading sentence by sentence. Question. What does it mean that woman compliments the man in the same way his mother does? Что означает, что женщины дополняют мужчин в некотором пути? In the same way, мы изучали слово the same, таким же образом, как их матери. как его мать. Как его мать. Right. Very good. Alla? Dr. Lightman. Man needs warmth, a home, all that belongs to a family. Доктор Лайтман. Мужчина нуждается в теплоте, как правильно сказать, сейчас посмотрю, в теплоте, да, и сердечности, в доме, и все это принадлежит его семье, не его, а просто семье. Very good. Excellent. Maria? He was used to getting this from his mother, and now he gets a part of this from his wife.
Он получал эту форму от матери, и сейчас он получает эту часть от своей жены. Very good. Можно подчеркнуть, что он привык получать это от своей матери, и сейчас он получает эту часть от своей жены. Very good. Светлана? Everything occurring in our world, in the result, in the open forces, influence that descend to our world. Good. Just some words, the new words are a bit tricky. Новые слова немножко трудноватые. Occurring, influence. У меня Okay, просто good. не было, когда их читали. Sorry. Yes, the new words are occur, occurring, influence, descends. Good. Каждое, ну не знаю, это действие, что ли, в нашем мире. Everything occurring in our world. Who wants to help? Кто хочет помочь? Светлана. Все, что происходит в нашем мире, Это результат как бы высшей силы, influence, не знаю нового слова. Influence, влияние. Влияние высшей силы, это Которое опускается. которое опускается в наш мир. Good. Thank you. Right. Тамара. in order to really understand what is happening, it's necessary to study the upper forces, their attributes, predestination and purpose. Так. Для того, чтобы на самом деле понять, что происходит, необходимо изучать высшую силу, ее свойства, предопределение и цель, да? Yes, excellent. Yes. The upper forces здесь как бы почему-то во множественном числе даны высшие силы. I don't know why, but yeah, it's correct. Very good. Excellent. Таня? It may seem to us that the difference between the sexes is merely external and hormone, that we can make a man into a woman in a purely medicinal surgery, and hormone, что там дальше? Ой, у меня. Replacement. And hormone replacement. Good. Hormonal, the first word. Hormonal replacement, да. Good. Может показаться нам, что различие между полами merely, забыла это слово. Просто. Просто является просто гормональными, и что мы можем сделать, женщину из мужчины, превратить, наверное, да? Превратить мужчину в женщину чисто медицинским путем, посредством используя хирургию или гормональную замену, replacement. Very good. Используя операцию или гормональную терапию. Good. Гормональная терапия, да. Right. Then Ольга. However, the difference is much deeper, and it lies in the very root of the universe, in our soul roots. Конечно, разные и более глубокие, наверное,
However, однако, Однако, разница намного глубже. Excellent. И это лежит... И она лежит. И она лежит в разных... Она лежит в разных корнях. In the very здесь переводится как в самом, то есть в самом... В самом корне мироздания. Very good. И в наших корнях наших душ. Excellent. Good. Ирина? The difference comes from their end. Precisely, the men and women have different types of souls. Разница приходит оттуда, и точно мы, мужчины и женщины, имеем различные типы душ. Excellent. Very good. Елена? Men and women are the embodiment of a relationship between Zeranpin and Malchut of the world of Atzilut. Мужчины и женщины являются embodiment, не запомнила, воплощение связи между Зеранпином и Малхут в мире Ацилут. Very good, thank you. Алла? Their connections, essence and level give a specific name to a level. Ихние связывающие сущности, можно сказать, суть их связи, суть их связи и уровни приходят специальном имени. Здесь глагол give. Придают или дают. Дают специальные имена этим уровням. То есть суть связи между Зеранпином и Малхутом и уровень дают определенное название какому-либо уровню. Right. Good. Мария? Masculine and feminine states are constant states on all 125 spiritual levels. Constant states. Good. Ударение немножко. Constant. Constant. Мужские и женские части это постоянные части на всех 125 ступенях, духовных ступенях. States не совсем части, это состояние, получается. Мужские и женские состояния являются постоянными состояниями на всех 125 уровнях духовного развития. Right. Okay. Good. Well done. Well done. Now let's answer questions. The first question is for Svetlana. How does a woman complement her man in the same way his mother does? Что дает женская... как женщина дополняет своего, мужчину, в этом же, здесь... Также, можно сказать, Так же, как мать. Right, как мать. We can look at the text. Мы можем посмотреть на текст, вернуться к тексту.
The woman Можно сказать, дает. gives his man потерял. Можно сказать, типа дом, семью, то, что он получал от матери. The home, a home, all that belongs to a family. Good. И можно сказать, что все он это получал от своей матери. He was used to getting his from his mother. Right. Good. The next question is for Tamara. Прочитать, да? What does the connection between man and a woman represent? Представляет собой. It's very connection. We can look at the text. I think it connect with their roots, spiritual roots that their connections essence and level give a specific name to a level. Maybe this. Yes, you can say that the man and woman are the embodiment of the relationship between Zerampin and Malhut, and their connection is what gives a level its specific name. Right. Thank you. Okay. So your homework is to read this text. Will be a recording of the text. Будет также запись этого текста. You have to read it and translate it and try to make 5 sentences with the new words. И нужно будет составить 5 предложений с словами, которые вам больше всего понравились. Right. Red words, с красными словами, так скажем, с новыми. Right. Okay. And now we'll turn to listening comprehension. Сейчас мы переходим к аудированию. Before we listen to the excerpt, let's look at the words. There are some new words again. Let's read and memorize the new words in red and try to translate the blue words in, which are on the right. Здесь также много новых слов. Давайте прочитаем их и вспомним перевод тех слов и выражений, которые мы уже знаем. Okay, there are some words like, we'll start from beneath. Beneath. Beneath означает под поверхностью. Beneath. Coercion. Coercion – насилие, принуждение. Coercion. Subjugation. Subjugation. Подчинение. Стараемся проговаривать эти слова. Subjugation. Подчинение. Excitement. Волнение, возбуждение. Excitement. Tendency. Тенденция. Tendency. To invest. Вкладывать. To invest. Вкладывать. Здесь, конечно, мы даем слова, которые вот именно в таком вот значении они употребляются в тексте, чтобы вам было легче ориентироваться. Gradually. Gradually. Постепенно. To demand. Или как в американском произношении demand. Demand – требование и требовать. Demand. Preparation. Preparation – подготовка. Aid. Aid – помощь или помогать. Вопрос to invest in. Инвестировать или вкладывать во что-то. In. To invest in. You're welcome. Plan of creation.
Замысел творения. Plan of creation. The plan of creation. Замысел творения. To implement. To implement. Применять что-то. Вводить что-то в действие. To implement. Применять, вводить в действие. Existence. Existence. Существование. Right. These are the new words from this audio excerpt. Это новые слова из аудиоотрывка. And there are some old words and expressions that you know. Старые слова и выражения, которые вы знаете. Let's translate them. Tanya, can you start with the first one, please? Will to receive, желание получать. Excellent. The next one, Olga. According to. According to. Вылетела из головы, не помню. Кто-нибудь подскажет? According to – это как союз предложений. Кто-нибудь подскажет, кто-то помнит? Согласно чему-то. Согласно чему-нибудь, да. В соответствии с чем-то. В соответствии с чем-то. Или по словам кого-то можно также перевести. Right. Согласно чему-то. The next one. Ирина. Spiritually. Это духовность. Духовность. Excellent. Духовность, духовный мир. Spirituality. Good. The next one. Елена. Participation. Ну, забыла совершенно. We know the verb participate. Participate. Помним глагол participate. Участвовать. Yes, participation. Участие. Участие. Very good. Right. Алла. Inspiration. Вдохновение. Excellent. Мария. Ой, не знаю это слово. Who can help? Кто подскажет? Мера. Very good. How do you read it? Как вы читаете это слово? Measure. Measure. Good. Мера в данном случае будет. And the last one. Мария. Certain. Certain. Светлана. Не знаю. Кто знает? У нас это слово часто встречалось. Некоторые. Определенный. Определенный. Certain means определенный. Right. Если хотите, я могу записать перевод некоторых слов, да, которые вызвали трудность. Right. Measure. Мера. Participation. Участие. According to. В соответствии. Согласно. Чему-либо. Right. Okay. So let's listen to the audio excerpt and answer the questions. Послушаем аудиоотрывок и ответим на вопросы. То есть выберем правильный ответ. Можно сейчас посмотреть на вопросы. Ralph says that the achievement of 4 measures of love and in order to complete the plan of creation. И стараемся слушать вот эти ключевые моменты, стараемся услышать. Okay, let's listen to the audio excerpt. If you want, we'll listen to it twice. Если нужно будет, послушаем 2 раза. Okay, thank you. Here we're learning about actions that the upper light is doing upon our will to receive, in according to as much as we are ready to go through these changes beneath the light.
There's no coercion in spirituality. What a person goes through, he needs to go through in understanding, in feeling, by agreeing, subjugation with his own desire. And you can put a lot of words around it, but it can't be that all the changes he goes through will take place without his participation in all kinds of forms or levels. In inspiration and excitement, under certain tendencies, he will have to invest forces. And that's why, even if now we're speaking about the four measures of love, so they take place gradually and demand a certain preparation from him. A lot of preparation. Everything we study is we are learning how we can aid that upper light, that plan of creation to take place in us, to implement it, that part of the process that depends on us. That is the purpose of the study and our existence. Shall we listen to it again? Okay, let's do it. We learn. Here we're learning about actions that the upper light is doing upon our will to receive, in according to as much as we are ready to go through these changes beneath the light. There's no coercion in spirituality. What a person goes through, he needs to go through in understanding, in feeling, by agreeing, subjugation with his own desire. And you can put a lot of words around it, but it can't be that all the changes he goes through will take place without his participation in all kinds of forms or levels. In inspiration and excitement, under certain tendencies, he will have to invest forces. And that's why, even if now we're speaking about the four measures of love, so they take place gradually and demand a certain preparation from him. A lot of preparation. Everything we study is we are learning how we can aid that upper light, that plan of creation to take place in us, to implement it, that part of the process that depends on us. That is the purpose of the study and our existence. Thank you. Let's go back to our document.
Right, and let's try to answer the questions. So, whose turn was it? Tamara? Question number 1. Question. 1 second. Raf says that A. There is none else besides him. B. There is no coercion in spirituality. C. There is no light without Kli. I think it's B. There is no coercion in spirituality. Great. There's no coercion in spirituality. Great. That's what Raf said. Thank you. То есть нет насилия в духовном, right? Very good. Number 2. Tanya? The achievement of measures of love will happen very quickly, will be a gift from the Creator, demands certain preparation. Достижение нашего достижение 4 уровней любви произойдет очень произойдет очень быстро. Это будет will be a gift, подарок от Творца, подарок Творца from Creator, от Творца, и требует demands of, и требует определенной подготовки. Ой, вы знаете, я это слух так плохо воспринимаю, я не могу, не смогу, наверное, ответить. Okay, who can help? Ольга? He demands a certain preparation. Very good. Demands a certain preparation. Yes. Достижение 4 мер любви требует определенной подготовки. That's what was said in the excerpt. Right. Irina, number 3. In order to complete the plan of creation, we need to learn how we can help the upper light. I think A. Yes, excellent. We need to learn how we can help the upper light. In the excerpt, it was we need to learn how we can aid the upper light. Aid is the same as help, right? Very good. Okay. And task 3. We have task 3. It will be a homework. It's your homework for Sunday. And on Sunday, we'll have a lesson at 9:30 a.m. We'll have a lesson in the morning. В воскресенье у нас урок будет в 9:30 утра по Израилю в связи с женским уроком. So this will be a homework for Sunday. You have to listen to the audio excerpt as many times as you need and fill in the missing words. Прослушать аудиоотрывок и вставить пропущенные слова. Вы можете слушать столько раз, сколько нужно. И да, слово aid. Тамарочка спросила. Aid – это помогать. Оно в нашей табличке с новыми словами. Aid – помощь и помогать. Является синонимом слова help и слова to assist. To assist также помогать. To aid, to help, to assist. Я пишу в чате. Но также сохраню to aid, to help, to assist. Это синонимы, означающие помогать. И также вставлю их в текст, как бы здесь, после второго задания, чтобы можно было вернуться к этому документу.
Just a second. Вставлю эти слова в табличку с новыми словами. Right. Okay. So now let's move on to speaking. Попробуем. Сейчас у нас не так много времени осталось. Попробуем поговорить побольше, да? We remember the workshop rules. Помним правила семинара. Everybody is equally important. We do not contradict, but add to what our friend has said. Мы не противоречим, добавляем то, что сказал, тому, что сказал наш друг. There are no right or wrong answers, and we're trying to create an atmosphere of love and mutual trust. So the question for the workshop: what is the purpose of our study and our existence? Let's think a little bit. Много подумаем. And Елена, can you start, please? We want upper life correct our intention. That's The purpose of our study, it's unite and adhesion the upper force. Maria? Yes, we wanted to feel upper force that connected us. Светлана? Я что-то это слово не помню. Purpose. Purpose, цель. Say. Цель. The purpose of our study is our connection and inspiration in the spiritual world. Tamara? And this inspiration we receive from our friends when we study together, when we try to feel each other, and this way to force the upper light to aid us. Таня? Сейчас. The purpose of our study and existence is to know a creator and to draw correct light and be and will be and be how creator, we creator, как, how creator. Like the creator. Да. Be like the creator. Be like the creator, да. Be like the creator. Ольга?
our purpose of study to reach level creator. Irina, The purpose of our study is learning to love each other. Елена, We are study Kabbalah. We before for creating kli for upper right and correction, and we want be как творец, how creator, like the creator, like creator. like. Alla, The purpose of our study is it to change our desires and correct our unite soul. Мария, To discover our one soul and to give us upper force for fulfill it. Светлана, The purpose of our study is the great desire to expression of the creator. Тамара, Continue. Answer again the same answer the same question. Yes. yes, it's the same question. And I would like to add that we have to make a big preparation for the whole day to come to the lesson and как это притягивать and Draw out. And draw the upper light out. That's why during the day we have to participate in seminar workshops, project meeting, and some different connection meeting to influence, to как это собрать, to gather together many hisaron for their upper light. Thank you. Таня, The purpose of our study and our existence is to change our intention with intention to receive, in intention to bestowal. Намерение поменять. Правильно сказала, нет? very good, yes. Ольга,
our purpose of study, the light, the creator, and draw the light. Irina? We study to understand the upper forces, their attributes and purpose. Елена? We study to love friends, how some self. Ask in Russian, please. Спросите по-русски. Как себя. Like yourself. Like yourself. This important purpose our studying. Alla? We study to know, then there is no one else besides him, and to feel it. Maria? To feel it and to make it done, and we wanna know and wanna make 4 levels of love. Svetlana? The purpose of our study and our existence is drive a light returning to the soul. The light that reforms. Свет, возвращающий к источнику. The life that reforms. Thank you. Тома? Can I say in 1 minute? Yeah, it's okay. The lesson is over anyway. We can call it a day. So your homework is to read and translate the text. Write 5 sentences with words that you didn't know before. Listen to the audio excerpt as many times as you need and do task 3. Fill in the missing words and translate the text. And listen to the morning lesson in English for at least 15 minutes every day so that you can practice listening. Even if you don't understand many words or most of the words, just try to listen to English speaking. You can also listen to something else. You can listen to some programs, but being in Kabbalah, we should try and listen to as many recordings in English of the morning lessons as possible. And the closing intention is by Rabbi Chaim Vital, Introduction to Shar HaHakdamot. The Creator has no contentment in His world except when we engage in this wisdom. Moreover, man was not created except to study the wisdom of Kabbalah. Рав Хаим Виталь, введение к вратам предисловий. Нет для Творца большего удовольствия в нашем мире, чем когда занимается этой мудростью, и более того, человек создан только для того, чтобы изучать мудрость Каббалы. Thank you for your hard work and goodbye. Thank you very much. Спасибо большое, дорогие. Большое спасибо.